There'll be fairness and transparency in getting people onto the list. Umbutho we-ANC uqinisekisile ukuba inkqubo yokuphakanyiswa kwamalungu aza kumele liqela epalamente nakurhulumente wamaphondo oluthoba iza kuba yekhululekileyo neselubala. From now we're going to encourage importation, and we're talking to our sister department, Department of Trade and Industry. Isebe lezolimo libhenele ukuthengena amaqanda kumazwe ngaphandle ukukhawulelana nengxaki yokushokoxeka kwamaqanda kweli. Abalandeli bamabhokobhoko jikelele kweli bathi bawulindele ngomonde umdlalo we-semi-final kwitumente yendebe yehlabathi neNgilane ngokuhlwanje eFrance. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Umbutho we-ANC uthi noxa kukho ingxelo zongquzulwano nobundlobongela kwezinye intlanganiso zamasebe, inkqubo yokuphakanyiswa kwamalungu aza kumele liqela epalamente nakurhulumente wamaphondo oluthoba iza kuba yekhululekileyo neselubala. Esenza intetho kwi-SABC unobhala wekomiti yonyulo yalo mbutho uNkosili Buwani Matsila uthi uqinisekile ukuba uluntu luza kuba nethemba kwiinkokheli eziphakanyisiweyo. Ikomiti elibhekeleza ukhetho eqenjini elibusayo uthi kuphelile ukuqwebhana kwamalungu emagatsheni kanti unesiqiniseko sokuthi imigudu yokuqoka kwamalungu azomela iqembu ephalamende kanye naseyishaya imithetho zezifundazwe izovuleleka futhi ngeke ivune abathile. There'll be fairness and transparency in getting people onto the list. There's been sporadic incidents of violence and disruptions of BGMs, but not in this current process. Umatsila uthi udaba lokusebenzisana namanye amaqembu ezombusazwe ngemva kokhetho into okusabhungwa ngayo. The coalition process in the ANC is still being debated by the National Executive Committee. So the Electoral Committee really focuses on the candidate selection process to ensure that we get the best of the best to go to Parliament and the legislature. But I'm sure the NEC will make pronouncements in due course in that regard. Unobhala wekomiti lezokhetho ku-ANC uqhuba uthi iqembu alimisele nakancane ukuziyamanisa nalawo malungu anamarekhodi obugebengu kanye nalawo anenkohlakalo. If you have a criminal record of any nature, you're also not allowed to be a representative of the ANC. So the ANC takes the issues of corruption very, very seriously. That we don't want to associate ourselves with those that have got corruption against their names. Uthi-ke iqembu seliqalile ukukhankasela ukhetho lwangonyaka ozayo kodwa lokhu likwenza ngendlela eyehlukile. It has started in a manner that is very different from other campaigns. It's campaigning of a different nature. That's why you can't pick up that we're already campaigning. NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC eGoli. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ukuvume ukukhula kombutho njengophawu lokuba uza kwenza ngcono kunyulo luzayo lwephondo nolukazwelonke. Malema bethetha nabalandeli be-EFF kwirally yasesiyabonga eBreyten ngase-Emelo eMpumalanga. Abahlali bakhalazela ukunqongophala kokwanjiswa kwenkonzo kwindawo yabo. Malema ukwathethe kwindibano kahoyi enkomazi namhlanje. iBreyten ithwaxa imicelimngeni yonikezelo lweenkonzo, ukunqongophala kwamanzi nombane, indlela ezinemingxunya nentswelangqesho ekhwanqisayo. Abahlali bathi umasipala wasemsukaligwa akabakhathalelanga kunyulo lovalo zikhewu lwakutshanje. i-EFF iphumelele uwa-13 ngevoti eziyi-849. i-ANC yafumana iivoti eziyi-556. Have water problem. That's what they did. It's been 5 years. We don't have water. We have water problems, and then even the electricity. We are having load shedding. We are having load reduction. Abahlali bafuna utshintsho kwaye banethemba lokuba i-EFF iza kunikezela ngeenkonzo. I'm hoping that EFF will make a change here in Ward 13, especially Ward 13. Even the whole Breyten, there's no service delivery. Ethetha nabaxhasi be-EFF uMalema uthi lo mbutho uyangena kweliphondo, uqinisekile ukuba i-EFF iza kuqhuba kakuhle kunyulo lonyaka ozayo. We want to rescue our country here. Our country is going down the drain. Our country is being destroyed. Where are men and women of this country to stand up and defend your own country? Ukwakhuthaze abantu ekufaneleke ukuba bavote ukuba babhalise kwaye bavote ngexesha lonyulo.
Amapolisa aza kubanqwabalala kwizaphuli-mthetho kweziholide zeKrisimesi la ngamazwi kaNjengele Bhekicelo umphathiswa wamapolisa kumsitho wokuphehlelela iphulo lokhuseleko kwiiholide zeKrisimesi kwintshona yeRhawuti. Eli phulo liqhutywa minyaka le phakathi komhla we-15 ku-Okthobha uya kumhla wama-31 kuJanuwari ukusiphula neengcambu lwaphulo-mthetho. Kuqoqwa izitalato kukhutshwa nganye impahla yomgunyathi ngaphambi kokuphithizela kwexesha leziyunguma zeKrisimesi. We are sitting around 3 billion illicit trade here. All these things you see around you, there are counterbands and things that are not supposed counterfeit kind of brands. Not only here. Inside, there are other big boxes that carry this situation. Ononqawa iphuzo abazokuhleka nenye kwezihlekisayo ngakonqala inhloko abathe gqolo ukuphefumlisa ngobhongwane abahlali. As they've responded positively, majority of them, they decided not to take leave this time around. So it means we are going to have more happy boots on the ground. Inkulu baphathiswa yaseGauteng ithi inkonjane zilandulele ihlobo itarhuzisa kwabazophazamiseka kweli phulo. As long as we're in Gauteng, you're going to be inconvenienced. We're putting up almost 18,000 CCTV cameras across the province, which simply means we'll monitor every movement. Kuzotyalwa amakrwala enkonzo yesipolisa angama-10,000 kwixesha leziyunguma zeKrisimesi. Sinamkele kwakhona sikwabhotisana kwabo basandula ukungena ukanti ke uyakwazi ukuzifumana ezindaba ukuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make siphinde silume kwinqaku elikhokela phambili ngobubusuku banamhlanje. Umbutho we-ANC uthi noxa kukho ingxelo zongquzulwano nobundlobongela kwezinye intlanganiso zamasebe, inkqubo yokuphakanyiswa kwamalungu aza kumele liqela epalamente nakurhulumente wamaphondo oluthoba iza kuba yekhululekileyo neselubala. Isebe lezolimo libhenele ekuthengeni amaqanda kumazwe angaphandle ukukhawulelana nengxaki yokushokoxeka kwamaqanda kweli nanjengoko elicandelo liqubisana nokuqhambuka komkhuhlane wentaka. Isebe lithi liza kuqinisekisa ukuba lehlisa irhafu ethwathaca kwiinkampani zakumazwe angaphandle lithenga kuzo ukuze ulwamvilo lokunyuka kwamaxabiso lungathwaliswa abathengi. Ukuqhambuka komkhuhlane wentaka kweli kukhokelele ekubeni kubetha umoya kwiindawo ekubekwa kuzo amaqanda kwezinye iivenkile zeli nanjengoko kuye kwanyanzeleka ukuba iinkukhu namaqanda ezosulelekileyo zitshatyalaliswe. Oku kukhokelele ekubeni kushokoxeka amaqanda kunyuke namaxabiso awo. Kungoku nje isebe lezolimo linezicwangciso zokuthenga amaqanda neenkukhu kumazwe angaphandle, lehlise nerhafu ethwathaca kukutya okuthengwa kumazwe angaphandle ukuze likwazi ukunyusa inani lamaqanda neenkukhu ezingeniswa kweli lizwe. Isebe lezolimo lithi selithenge amaqanda abalelwa kwi-2 million susela ngoSeptemba kulo nyaka kwaye linezicwangciso zokukhawulelana nengxaki yokunyuka kwamaxabiso amaqanda. From now, we're going to encourage importation, and we're talking to our sister department, Department of Trade and Industry, to ensure that we do not charge the importers. We're looking into them to rebate the importers so that they don't pass on the price, the importation price to the consumers. Kungoku nje isebe lezolimo likhuphe iziqinisekiso kubavelisi benyama namaqanda ukuze kungeniswe amaqanda nenyama eninzi kweli. Kodwa isebe likwalumkise ngelithi ngahle zizicwangciso zithatha ixesha phambi kokuba ongezeleka amaqanda ezivenkileni zeli. To date, we've issued lots of permits, but issuing a permit does not immediately translate into the number of chickens, because permit, it means you are order X from country A. Now, that takes some time. Isebe lezolimo lithi linethemba lokuba kuza kubakho amaqanda neleyo kweziholide zehlobo kwaye kulindeleke ukuba la maqanda afike kweli ekupheleni kwale nyanga izayo. Elisebe ligxininise ukuba kuza kuthathwa amanyathelo angqingqwa uqinisekisa ukuba iinkampani zangaphandle kuthengwa kuzo zithobela imithetho kuquka neyococeko.
Unqotye umfundi weYunivesithi yaseFort Hare ukutyholwa ukuba ubulewe ngoogxa bakhe eDikeni eMpuma Koloni. Ulubabalongula oneminyaka engama-22 ubudala obefundela isidanga seBachelor of Agricultural Economics usweleke ngenxa yokwenzakala emva kokuba ehlatywe liqela labafundi abathandathu kwiiveki ezintathu ezidlulileyo. Amalungu osapho, abahlali kunye nabo bamele iFort Hare bazimase inkonzo yokugqibela yendodana ebinekamva eliqaqambileyo. Ubomi bale ndodana bunqunyulwe ngokungenalusini. Usapho lusaqhelekile. Umntana bendimthathe ndimthumele esikolweni bangomso uzaba luncedo ebomini bam namhlanje ndilahlekelwe. Andiyazi bazawuphinda ndithini nangoku because bilithemba lam eli besithi nakethetha kwi-social media athi umama xa ndipeyileyo mamam xa bebendiwaste imali kuye ndimane ndimnika imali lokutya ngamaxesha onke ndimnike nemali ento zothembisa athi mama suwara kushiyeke nje unyaka oyi-1 luzayo ndiza kwenzela imention yendlu ngoku ndonakale emphefumlweni wam kushiywa kwangumntana wam. Ukusweleka kukaNguta kuyilahleko nakwiyunivesithi yaseFort Hare. It's terrible when we lose students, and for my department this is a particularly close loss. This was a student in our Bachelor's of Agricultural Economics program, and as you say, in his 3rd year, so he was close to finishing. And I only met him a few times, but a gentle soul, bright young man, and yeah, it's a tragic loss. Abafundi abathandathu nabatyholwa ngokubulala uNguta kulindeleke ukuba bavele kwinkundla kamantyi eDikeni ngomvulo bezokufaka isicelo sebail. Ndingulubabalo Tata kwiindaba ze-SABC eDikeni. Usapho lwabazalanayo ababini abasweleke ngolwesibini emva kokutya izimuncumuncu eziphelelwe lixesha kwisirhoxo saseFredefort eFreystata bathi isingcwabo sesaleqwa. Kwesinye isehlo kule veki umfundi webanga lesithathu uswelekile logama omnye ekwimeko emaxongo esibhedlele emva kokutya ibhiskithi kwispaza saseTsepisong West eRhawutini. Badandathekile abantu esingcwabeni sabantwana bakwaGudwane uPalesa oneminyaka 4 noBohlale oneminyaka 3. Ko banqamka ubomi babo kusalindele lukhulu kubo. Usapho lukholelwa ukuba kunendawo ethe xibilili kubo xa bebenikwe ithuba lokufumana iziphumo zohlolo lwemizimba phambi kokuba angcwatywe lamantombazana. There is a hurry in burying these kids because we are still waiting for the postmortem of these 2 kids. So we don't know what's going to happen after the postmortem has been revealed. Kuyabonakala ukuba isikolo sangecawe asisayi kuphinda sifane. They were active kids and were always with their mother. They loved singing and had their favorite hymns. Oko lamantombazana ethe asweleka isixoxo bebefumene kuso izimuncumuncu ezithe zababulala oko besivaliwe. Abahlali bahlaba ikhwelo lokuba zivalwe mba zingabuyi ziphinde zivulwe ingcango zezisixoxo. We need to come up with measures that will ensure that we bring things back to normal. We must find a way. But the problem that we need to at least ensure that we solve is it happened that we don't involve communities in decision makings. Ikhululiwe imiphefumulo yalamantombazana zeyafihlwa imizimba yabo kwindawo yongcwaba yaseMogwalo. Iqela lamabhokobhoko nelasengilane athathana kwi-semi-final yetumente yendebe yehlabathi kumbhoxo eStade de France eParis ngokuhlwanje. Amaphapha phezulu kweli nakwihlabathi jikelele phambi kwalo mdlalo. Umphathiso wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uzizikotho uphosa amazwi ebonakalisa inkxaso kweli qela lesizwe wenjenje. This is a special moment for us as a country. We are on the cusp again of making history as South Africa. And as you know, sport, rugby in particular, has got a particular significance in nation building and social cohesion in the country, precisely because of its history. And I think it's one sport that has come out over a period of time since 1995, when our former president walked at Ellis Park wearing that number 6 jersey, and almost fought against his own colleagues that we must keep the Springboks. Little did we know that that wisdom in 2023 we now see why President Mandela fought even against his own comrades, that we must keep the Springboks, we must support the Springboks. And I think because of that history, and that's what we are celebrating today, and its ability to unite all of us. I mean, if you look at the enthusiasm back home, and I'm sure you left home before me, but something very interesting, Springbok
as a national symbol of South Africa is no longer celebrated by 62 million South Africans. All over the world. Yesterday, I spoke to a number of people from different countries. They asked me, what is it with you in South Africa and the rugby? That is sport tourism. What it means is that the power of sport will bring economy, investment to the country, because suddenly most powerful and successful sporting nations, they've used sport tourism, cultural tourism as a contributor to their GDP. And I think we're beginning to see that in South Africa. Abalandeli bamabhokobhoko jikelele kweli bathi bawulindele ngomonde umdlalo we-semi-final kwitumente yendebe yehlabathi neNgilani ngokuhlwanje. UMzantsi Afrika ushekelwe ngumdlalo omnye ukhusele ngempumelelo intshinga yawo iphezulu ngeyona ndlela imimoya kubalandeli bamabhokobhoko jijilili kweli. Ulindeleke inkungwini langa yabathandi nabalandeli bebhola yombhoxo kwindawo zolonwabo jikelele kweli loMzantsi Afrika. Abalandeli bamabhokobhoko KwaZulu-Natal bathi umdlalo ofana nalo udibanisa imihlambi eyalanayo. Because everyone gets together, has a bra, watches the rugby. It's very inclusive and it's a wonderful thing. It's a spirit of Ubuntu, right? Bring everybody together, you know. Ikwaseswe entshona koloni nakumntla koloni abalandeli babonakalisa inkxaso engagunqiyo ngakwiqela lesizwe amabhokobhoko. So it's going to be a tough game. I don't want to lie. It's going to be a really, really tough game. But I do think the Springboks will come out strong. Good selection from the coaching staff. I think so. Better Mangesi. I think it will be a close, competitive match. We beat England once. I think we'll win them again. Ukanti empuma koloni abalandeli bathi balindele kutaka inhlansi kulo mdlalo wamabhokobhoko namangesi. I think it's going to be a South Africa-New Zealand final. So tonight, I strongly believe we'll beat them. I don't think it's going to be a wide point range. I think it'll probably maybe be at most 10 points. The players that we got in today, and tonight I should say, it's going to be a completely different game than last weekend. A win obviously for Springboks. We are expecting a good match today and hope the boys will make us proud. Ezimbalini phakathi kwalamaqela uqala ngo-1996 uMzantsi Afrika sele uphumelele izihlandlo eziyi-27 logama iNgilane iphumelele amatyeli ayi-16 ukanti intshinga indebe yehlabathi amabhokobhoko izihlandlo ezintathu amatyeli amabini ayifumana isoyisa iNgilane kwi-final ngo-2007 nango-2019 umdlalo uqala ngentsimbi yethoba ngokuhlwanje eParis eFrance. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe usuku benzolo.